Welcome, respected Ekadasha Divya Guna Yukta Mahanubhavas, you all. The Preranotsaha Yukta Vyaktitva, Parishrama Yukta Vyaktitva, Sadhaka Nischaya Kruta Vyaktitva, Jignasu Vyaktitva, Mumukshu Vyaktitva, Shrotru Vyaktitva, Shishya Vyaktitva, Bhakta Vyaktitva, Loka Seva, Dharma Samrakshana, Viraga. Ekadasha Vyaktitva field, you all are welcome. Together let us salute Shruti Mata, asking her to bless us continuously. Together let us salute the Guru Tattva, the Guru Parampara, Swaguru Acharyas, that they guide us till we reach the goal. May we together invoke the grace of all Devata Gana to empower our faculties for our outer seva and inner sadhana. Let us ardently pray to the Paramatma, Parameshwara, Jagadishwara, Sarveshwara, Ishwara to consider our case and remove the curtain of illusion and delusion, Maya and Moha, so that we go beyond this samsara sagar. So too let us remember the Parambrahma Tattva, ask to give us strength to identify with and bless us with the experience. Respected friends, congratulations and wishes prayers that today the most auspicious day of the year Maha Shivaratri. No greater day than this for the Shiva Bhaktas, the Vedanta Adhyayana and Yoga Darshana Bhakti Sadhakas. Without Paramatma Shiva Anugraha, Bhukti, Bhakti, Mukti, all these three will not come. So today is the day where whole world of Sanatana Dharmins worship Shiva ardently. Therefore, the Shiva vibrations are there everywhere. Therefore, when we are asanas, pujas, etc. Today, we can't do all the exhaustive things. Morning, we chanted the entire Rudram Namaka. Then, in our afternoon classes, we have done Stotra Shatanamavali, some Stotrams also. Today, anyway, we are going to have in our next class Shiva Stotra Adhenam only, that Shivananda Lahari. Then we are going to have in our last portion the Mahamrutyunjaya Bhagavad Sahasranamavali Parayanam also. Therefore, today, before we start our everyday study of Yoga Vaashishtha Maha Ramayanam, we will do two things of Lord Shiva, two or three or maybe four things. First, the five main simple 2 minutes mantras we chant of Vedic Shiva's Veda mantras from the Rudram, etc. 2-3 minutes. Then I just felt it is up to today to chant Sri Dakshinamurthy, Stotram and Ashtakam. Keep it ready. Then I will chant for all of us this Shiva KAVACHAM. Okay, this should be enough for us. We have to do our Yoga Vaashishtha. In the later portion also, when
mantra we add and do that as the Shakti Bhagavan gives us today. So let us start with our daily regular Sankalpa, and then we go for our Shiva Stotras, then Ramayana Adhyana. Om 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 Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म भक्ति योग धर्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम परब्रह्मणे श्रुतिमात्रे समस्त ब्रह्म भक्ति योग धर्म विद्याचार्येभ्यो ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यो देवताभ्यो अस्मद्गुरुभ्यो नमः। तेषां सर्वेषां कृपानुग्रहेण उपनिषदुक्त ब्रह्मात्मैक्यमोद सिद्ध्यर्थं श्रुतिस्मृतिपुराणेतिहासोक्त भगवद्भागवत ऋषिमुनिगुरुदेवता दर्शनानुग्रह अनुभव प्राप्त्यर्थं सनातन धर्मस्य वैदिक हैंदव संस्कृतेः सांप्रदायानां शास्त्राणां गुरु शिष्य भक्त भगवत परंपरायाः समस्त वेदांत योग भक्त्यादि मोक्ष मार्गाणां पुनरुत्थान जागरण विश्वव्याप्ति द्वारा विश्व आध्यात्मिक प्रगति एकता शांति पूर्वाभिवृद्ध्यर्थम् अस्मिन् सनातन धर्म संस्थापन कार्ये कंकणबद्ध अस्माकं सह सर्वेषां गुरूणाम् आचार्याणां महात्मानां श्रेयोभिलाषिणां संस्थानाम् आश्रमाणां शिष्य भक्त साधक सेवकानां च पूर्णायुरारोग्य ऐश्वर्य क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्यादि समस्त शक्ति संपदा सानुकूल्यता साधनानां प्राप्ति बाह्याभ्यंतर शत्रुविघ्न निर्मूलन द्वारा प्रेरणा उत्साहादीनां प्राप्ति द्वारा धर्म संस्थापन कार्ये निरंतर दिग्विजयार्थं श्री राम मंदिर शिव मंदिर कृष्ण मंदिर समस्त मंदिराणां यज्ञादीनां शास्त्र अध्ययन अध्यापनादीनां द्वारा समस्त विश्वे मोक्ष धर्म पुरुषार्थ प्रचार द्वारा विश्व कल्याणार्थम अनेकानेक शास्त्राणाम् अध्ययन साधना प्रयत्न मध्ये अस्यां श्री महाशिवरात्र्यां शुभतिथौ वैदिक शिव मंत्राणां पारायणं श्री दक्षिणामूर्ति स्तोत्र अष्टकस्य पारायणं श्री शिव कवच स्तोत्रस्य पारायणं श्री योग श्रीमद् वाल्मीकि महर्षि विरचित श्री योग वासिष्ठ महारामायण शास्त्रस्य पारायणम् अध्ययनं साधना प्रयत्नं शिवानंदलहरी स्तोत्रस्य पारायणम् अध्ययनं श्री मृत्युंजय परमात्मनः सहस्रनामावल्याः पारायणं श्री ऋभुगीता महाशास्त्रस्य पारायणं वयं सर्वे मोक्षार्थं करिष्यामहे। Relaxed mood, just listen. We'll go slow only. Enjoy that participation. Namaste astu Bhagavan Vishweshwaraya Vaidu, Namastaraya Vaidu, Ha Triambakam Vaidu, Shanchame Mayaschame Vaidu. All these five are done. Then we go for Dakshinamurti Stotra Ashtakam. Then we do our Kavacham. I'll chant it. Then that Om Namah Shivaya mantra 11-12 times. Om Namo Bhagavate Rudraya 11-12 times. Ardently let us do, praying to Lord Shiva to bless us with Bhukti, Bhakti, Mukti very soon in this very moment. While doing all that, feel the joy of doing Abhisheka to Lord wherever you feel like. The Jyotirlingas, the Kailasha Parvata,
or Lord in your own puja mandir or in your own heart. All options are open. Our antakarana should be soaked in devotion to Shiva Tattva through Shiva Smarana, Shiva Upasana. That is our prayatnam, that is our simple, beautiful sadhana. To the extent we are able to do, that should be enough. We need not worry about anything else. So we have already done Sankalpa. Shiva Bhagavan will bless all of us. ओम अथ वैदिक शिव मंत्राः ओम नमस् ओम ध्यानम् ओम आपाताल नमस्तलांत भुवन ब्रह्मांडमामि स्फुरत् ज्योतिस्फाटिकलिंगमौलि विलसत् पूर्णेन्दुवान्तामृतैः हस्तोकाप्लुतमेकमेकपरिशं रुद्रानुवाकाञ्जपन् ध्याये दीप्सितसिद्धये ध्रुवपदम् विप्रो विषिञ्चेत् शिवम् ब्रह्माण्डव्याप्तदेहावसितमनुषा भासमान भुजङ्गैः कण्ठे कालाः कपर्दाः शशिकलाः चण्डकोदण्डहस्ताः त्र्यक्षा रुद्राक्षमालाः प्रकटितविभवा शाम्भवा मूर्तिमेधाः रुद्राः श्रीरुद्रसूक्तप्रकटितविभवान् प्रयच्छन्तु सौख्यम्। ओम नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ओम नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् रुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। These two mantras two times more. Let us chant. ओम नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयोभवे शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे रुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रं च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे सीरं च मे लयश्च मृत्युश्च मे रक्षं च मे अनामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे अनमित्रं च मे अभयं च मे सुगं च मे शयनं च मे सोषा च मे सुदिनं च मे। ॐ इडादेव गणे बृहस्पतिरुक्था मदानिशगंसिषत् विश्वे देवाः सूक्तवाच पृथिवीमातर्मामायुगं सेर्मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुमदिष्यामि मधुमदेन देवेभ्यो वाचमुद्यासकं शुश्रूषे निश्येभ्यस्तं देवावन्तु निगमनमनन्तो। निगमने नमः निगमदान्तिवाय नमः ऊर्ध्वाय नमः ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः ॐ हिरण्याय नमः हिरण्यलिङ्गाय नमः सुवर्णाय नमः सुवर्णलिङ्गाय नमः। ओम निधनपते नमः निधनपदान्तिकाय नमः ऊर्ध्वाय नमः ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः ओम हिरण्याय नमः हिरण्यलिङ्गाय नमः सुवर्णाय नमः सुवर्णलिङ्गाय नमः
दिव्याय नमः दिव्यलिंगाय नमः भवाय नमः भवलिंगाय नमः शिवलिंगाय शिवलिंगाय नमः जलाय नमः जललिंगाय नमः ओम आत्माय नमः ओम आत्मलिंगाय नमः ओम परमाय नमः ओम परमलिंगाय नमः ओम एतत्सोमस्य सूर्यस्य सर्वलिंगगस्तावयति वाणिमन्त्रं पवित्रं सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो नमः कलविकरणाय नमः बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः भगवन् ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवोम ॐ नमो हिरण्यवाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपदयेऽम्बिकापदये उमापदये पशुपतये नमो नमः ओम श्री आद्य शंकराचार्य विरचित श्री दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम अष्टकंच ओम मौन व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्त्वं युवानं वर्षिष्ठान्ते वसदृशिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वटविटविसमीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षन्नमामि चित्रं वटधरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः अथ श्री दक्षिणामूर्ति अष्टकम् ॐ विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यभिमः योगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदा कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रिशक्तान् यत्साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाछिद्रघटोदरस्थितमः दीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य दुचक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाति एतत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपेन्द्रियाण्यविजलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ता वृषं वादिनः
मायाशक्तिविलासकल्पितमहा व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्त दिवाकरेन्दुसदृशः मायासमाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतः यो भूत् सुषुप्तः पुमान् रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तःस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राध्यात्मना भेदतः स्वप्ने जाग्रति वाय एष पुरुषः माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरम्भांशनलो निलोम्बरमहर् नाथो हिमांशुः पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकं नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्मात् विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिन् स्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानाच्च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येतत्पुनरष्टधा वर्णदञ्च ऐश्वर्यमव्याहतम् इति श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रम् अष्टकं सम्पूर्णम् द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम वेरी सिंपल ओम 3 times सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालं ओंकारममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुवन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं भूष्मेशं तु शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति अगेन सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालं ओंकारममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं कृष्णेशं तु शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति वन्स् मोर् सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालं ओंकारममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं कृष्णेशं तु शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति Remember all Shiva mandiras you have visited. All places Shiva Tattva is one only. He alone is there in the hearts of every of the living beings as an Atman, which is continuously doing the Spurana of Aham Aham Aham, and he alone is there as Shuddha Satta in all seeming Jada Vastus are Jadata. Nothing is Jada here, everything is Shivamayam.
With this, let us do the chanting of Shiva Kavacha. In the Shiva Kavacha Stotram, beautiful, we can feel that Lord Shiva's Kavacham we are wearing, with which outer inner all problems, obstacles are eliminated. We reach to our spiritual goal of becoming one with Shiva Tattva through all these sadhanas. स्कांद पुराण में है ये नारायण जस्ट लिसन एंड एंजॉय ओम अस्य श्री शिव कवच स्तोत्रम ओम अस्य श्री शिव कवच स्तोत्र महामंत्रस्य सॉरी अगेन स्टार्ट ओम अथ श्री शिव कवच स्तोत्रम ओम अस्य श्री शिव कवच स्तोत्र महामंत्रस्य ऋषभयोगीश्वर ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री सांब सदाशिवो देवता ओम बीजं नमः शक्तिः शिवायेति कीलकं श्री सांब सदाशिव प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः करन्यास अंगन्यासाः न्यासाः ओम सदाशिवाय अंगुष्ठाभ्यां नमः नम गंगाधराय तर्जनीभ्यां नमः मम मृत्युंजयाय मध्यमाभ्यां नमः शिंशूलपाणये अनामिकाभ्यां नमः वाम पिनाकपाणये कनिष्ठिकाभ्यां नमः यम उमापतये करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ओम सदाशिवाय हृदयाय नमः नम गंगाधराय शिरसे स्वाहा मम मृत्युंजयाय शिखायै वषड शिंशूलपाणये कवचायुहं वाम पिनाकपाणये नेत्रत्रयाय वौषट यम उमापतये अस्त्राय फट भूर्भुवस्वरोमिति दिग्बन्धः ध्यानम् ओम वज्रदंष्ट्रं त्रिनयनं कालकण्ठमरिन्दमं सहस्रकरमत्युग्रं वन्दे शम्भुमुमापतिं रुद्राक्षकङ्कणलसत्करदण्डयुग्मः पालान्तराळसितभस्मधृतत्रिपुण्ड्रः पञ्चाक्षरं परिपठन् परमन्त्रराजं ध्यायन् सदा पशुपतिं शरणं व्रजेथाः अथापरं सर्वपुराणगुह्यं निःशेषपापौघहरं पवित्रं जयप्रदं सर्वविपत्प्रमोचनं वक्ष्यामि शैवं कवचं हिताय ते ऋषभ उवाच नमस्कृत्वा महादेवं विश्वव्यापिनमीश्वरं वक्ष्ये शिवमयं वर्म सर्वरक्षाकरं नृणां शुचौ देशे समासीनः यथावत् कल्पिदासनः जितेन्द्रियो जितप्राणः चिन्तयेत् शिवमव्ययम् हृत्पुण्डरीकान्तरसन्निविष्टं स्वतेजसा व्याप्तनभोऽवकाशम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममनन्तमाद्यं ध्यायेत् परानन्दमयं महेशं ध्यानावधूताखिलकर्मबन्धः चिरं चिदानन्दनिमग्नचेताः षडक्षरन्याससमाहितात्मा शैवेन कुर्यात् कवचेन रक्षां कवचम् ओम मां पातु देवोऽखिलदेवतात्मा संसारकूपे पतितं गभीरे तन्नाम दिव्यं परमन्त्रमूलं धुनोतु मे सर्वमघं हृदि स्थं सर्वत्र मां रक्षतु विश्वमूर्तिः ज्योतिर्मयानन्दघनश्चिदात्मा अणोरणीयानुरशक्तिरेकः स ईश्वरः पातु भयादशेषात् यो भूस्वरूपेण बिभर्ति विश्वं पायात् स भूमेर्गिरिशोऽष्टमूर्तिः योपां स्वरूपेण नृणां करोति सञ्जीवनं सोऽवतु मां जलेभ्यः कल्पावसाने भुवनानि दग्ध्वा सर्वाणि यो नृत्यति भूरिलीलः सकालरुद्रोऽवतु मां दवाग्नेः वात्यादिभीतेरखिलाच्यतापात् प्रदीप्तविद्युत्कनकावभासः विद्यावराभीतिकुठा सद्योधिजातोऽतु मां प्रतीच्यां वराक्षमालाभयटङ्कहस्तः सरोजकिञ्जल्कसमानवर्णः त्रिलो
मूर्धानमव्यान् मम चन्द्रमौलिः फालं ममाव्यादथ फालनेत्रः नेत्रे ममाव्याद् भगनेत्रहारी नासां सदा रक्षतु विश्वनाथः पायात् श्रुति मे श्रुतिगीतकीर्तिः कपोलमव्यात् सततं कपाली वक्त्रं सदा रक्षतु पञ्चवक्त्रः जिह्वां सदा रक्षतु वेदजिह्वः कण्ठं गिरीशो वतु नीलकण्ठः वक्षस्थलं दक्षमखान्तको व्यात् दोर्मूलमव्यान् मम धर्मबाहुः पाणिद्वयं पातु पिनाकपाणिः ममोदरं पातु इन्द्रधन्वा मध्यं ममाव्यान् मदनान्तकारी हेरम्बतातो मम पातु नाभिं पायात् कटिं धूर्जटिरीश्वरो मे स्मरारिरव्यान् मम गुह्यदेशं पृष्ठं सदा रक्षतु पार्वतीशः ऊरुद्वयं पातु कुबेरमित्रः जानुद्वयं मे जगदीश्वरो व्यात् जङ्घायुगं पुङ्गवकेतुरव्यात् पादौ ममाव्यात् पुरवन्द्यपादः महेश्वरः पातु दिनाद्ययामे मां मध्ययामेवतु वामदेवः त्र्यम्बकः पातु तृतीययामे वृषध्वजः पातु दिनान्त्ययामे पायान्निषादौ शशिशेखरो मां गंगाधरो रक्षतु मां निशीथे गौरीपतिः पातु निशावसाने मृत्युञ्जयो रक्षतु सर्वकालम् अन्तस्थितं रक्षतु शङ्करो मां स्थाणुः सदा पातु बहिस्थितं मां तदन्तरे पातु पतिः पशूनां सदाशिवो रक्षतु मां समन्तात् तिष्ठन्तमव्याद् भुवनैकनाथः पायाद् व्रजन्तं प्रमथादिनाथः वेदान्तवेद्यो वतु मां निषण्णं मामव्ययः पातु शिवश्रयानं मार्गेषु मां रक्षतु वीररुद्रः शैलादिदुर्गेषु पुरत्रयारिः अरण्यवासादिमहाप्रवासे पायान् मृगव्याध उदारशक्तिः कल्पान्तकालोग्रपटुप्रकोप स्फुटाट्टहासोच्चलिताण्डकोशः घोरारिसेनार्णवदुर्निवार महाभयात् रक्षतु वीरभद्रः पत्यश्वमातङ्गघटावरूथिनी सहस्रलक्षायितकोटिभीषणम् अक्षौहिणीनां शतमाततायिनां छिन्द्यान्मृढो घोरकुठारधारया निहन्तु दस्यून् प्रलयानलार्चिः ज्वलत्रिशूलं त्रिपुरान्तकस्य शार्दूलसिंहर्क्षवृकादिहिंस्रान् सन्त्रासयत्विषधनुः पिनाकः दुःस्वप्नदुःशकुनदुर्गतिदौर्मनस्य दुर्भिक्षदुर्व्यसनदुस्सह दुर्यशांसि उत्पाततापविषभीतिमसत्ग्रहार्थीन् व्याधिञ्च नाशयतु मे जगतामधीशः गद्यम् ओं नमो भगवते सदाशिवाय सकलतत्त्वविदुराय सकललोकैककर्त्रे सकललोकैकभर्त्रे सकललोकैकहर्त्रे सकललोकैकसंहर्त्रे सकललोकैकगुरवे सकललोकैकसाक्षिणे सकलनिगमगुह्याय सकललोकैकवरप्रदाय सकलदुरितार्तिभञ्जनाय सकलजगदभयङ्कराय शशाङ्कशेखराय शाश्वतनिजावासाय निरावासाय निराभासाय निरामयाय निरातंकाय निष्कलंकाय निष्प्रपंचाय निर्द्वन्द्वाय निस्संगाय निर्ममाय निर्मलाय निर्गुणाय निराधाराय निरुपम विभवाय नित्यशुद्ध बुद्ध परिपूर्ण सच्चिदानंदाद्वैत परम प्रकाशाय परम शांत प्रकाशाय तेजोरूपाय तेजोमयाय जय जय रुद्र महारौद्र वीरभद्रावतार महाभैरव कालभैरव कल्पान्तभैरव कपालमालाधर खड्वांग खड्गाचर्मा परशु पाशांकुश डमरुक मृग शूल चाप बाण गदा शक्ति भिंडिपाल तोमर मुसल मुसुंडी उद्गर प्रास परिघ पट्टिस शतघ्नि चक्रादि आयुध भीषणकर सहस्रदंष्ट्रा कराळवदन विकटाट्टहास विस्फाटित ब्रह्मांड मंडल नागेंद्र कुंडल नागेंद्रहार नागेंद्र वलय नागेंद्र चर्मधर मृड मृत्युंजय त्र्यंबक विरूपाक्ष विश्वेश्वर वृषभवाहन विषविभूषण विश्वरूप विश्व सर्वतोमुख मां रक्ष रक्ष
ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल महामृत्युम् अपमृत्युभयन्नाशय नाशय रोगभयमुत्सादयोत्सादय विषसर्पभयं शमय शमय चोरान् मारय मारय मां मम शत्रूनुच्चाटयोच्चाटय शूलेन विदारय विदारय कुठारेण भिन्दि भिन्दि खड्गेन छिन्दि छिन्दि खट्वाङ्गेन व्यबोधय व्यबोधय मम पापं शोधय शोधय मुसलेन निष्पेषय निष्पेषय बाणैः संताडय संताडय यक्ष रक्षांसि रक्षांसि भीषय भीषय भूतानि विद्रावय विद्रावय कूष्माण्ड भूत भेताल मारीगण ब्रह्मराक्षस गणान् गणान् संत्रासय संत्रासय मम अभयं कुरु कुरु वित्रस्तं माम आश्वासय आश्वासय दुःखातुरं माम आनन्दय आनन्दय क्षुतृष्णार्थं माम आप्याय आप्याय अमृतकटाक्ष वीक्षणेन माम् आलोकय लोकय मां संजीवय संजीवय नरकभयान् मामुद्धरोद्धर शिवकवचेन समाच्छादयाच्छादय मृत्युञ्जय त्र्यम्बक सदाशिव परमशिव नमस्ते 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 इति एतत् परमं शैवं कवचं व्याहृतं मया सर्वबाधा प्रशमनं रहस्यं सर्वदेहिनां यस्सदा धारयेन्मर्त्यः शैवं कवचमुत्तमम् न तस्य जायते क्वापि भयं शम्भोरनुग्रहात् क्षीणायुः प्राप्तमृत्युर्वा महारोगगतोऽथवा सद्यः सुखमवाप्नोति दीर्घमायुश्च विन्दति सर्वदारिद्र्यशमनं सर्वमाङ्गल्यवर्धनं यो धत्ते कवचं शैवं सदैवैरपि पूज्यते महापातकसङ्घातैः मुच्यते चोपपातकैः देहान्ते मुक्तिमाप्नोति शिववर्मानुभावदः त्वमपि श्रद्धया वत्स शैवं कवचमुत्तमं धारयस्व मया दत्तं सद्यः श्रेयो हि अवाप्स्यसि श्रीसूत उवाच इत्युक्त्वा ऋषभो योगी तस्मै पार्थिवसूनवे ददौ शङ्खं महारावं खड्गं चारिनिषूदनं पुनश्च भस्म सम्मन्त्र्य तदङ्गं परितः स्पृशन् गजानां षट्सहस्रस्य द्विगुणस्य बलं ददौ भस्म प्रभावात् सम्प्राप्त बलैश्वर्यधृतिस्मृतिः स राजपुत्रः शुशुभे शरदर्क इव श्रिया तमाह प्राञ्जलिं भूयः स योगी नृपनन्दनम् एष खड्गो मया दत्तः तपो मन्त्रानुभावतः शितधारमिमं खड्गं यस्मै दर्शयसि स्फुटं स सद्यो म्रियते शत्रुः साक्षान् मृत्युरपि स्वयम् एष शङ्खो मया दत्तः अस्य शङ्खस्य निर्ह्रादं ये शृण्वन्ति तवाहिताः ते मूर्छिताः वदिष्यन्ते न्यस्तशस्त्राविचेतनाः खड्गशङ्खाविमौ दिव्यौ परसैन्यविनाशनौ आत्मसैन्यस्य भक्षाणां शौर्यतेजोविवर्धनौ एतयोश्च प्रभावेण शैवेन कवचेन च द्विषट्सहस्रनागानां बलेन महतापि च भस्मधारणसामर्थ्यात् शत्रुसैन्यं विजेष्यसि प्राप्य सिंहासनं पित्र्यं गोप्तासि पृथिवीमिमाम् इति भद्रायुषं सम्यक् अनुशास्य समातृकं ताभ्यां सम्पूजितः सोऽथ योगी स्वैरगतिर्ययौ इति श्रीस्कान्दे महापुराणे ब्रह्मोत्तरखण्डे शिवकवचोपदेशो नाम द्वादशोऽध्यायः। ओम शांति शांति शांति। Like this, so many beautiful kavachas, stotras are there in our Sanatana Dharma, given to us by the Rishi Muni, or through them given to us by the Lord Himself. Let us pray to the Lord to give us that Viveka Vairagya from the world, and that bhakti towards Him, that throughout the day we revel in the chantings of all these mantras and make our whole personality Bhagavad Samarpana and Bhagavad Maya. May no other thing become important to us in our life. Whatever other causes are there of ignorances, delusions, vasanas, may all of them totally be wiped away on this most auspicious day, Shivaratri day. Bhagavan Shiva bless all of us, those who are tuned to Him, to everyone. Let Bhagavad Krupa be there. Very powerful was that Shiva Kavacha, you have heard it. Like that we have Narayana Kavacha in Bhagavatam. I will explain to you the meaning of all of them in course of time. Maybe after Shivananda Lahari is over,
2 months we can take up the study of these 5-6 kavachas. Let us see if Lord wants. Now, Om Namah Shivaya 27 times, Om Namo Bhagavate Rudraya 27 times. Then we go for our Yoga Vaashishtha Maha Ramayana Adhyanam. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Om Namo Bhagavate Rudraya. 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 Narayana. Om Namah Shivaya. Om Rajadirajaaya Prasaya Sahine Namo Vayam Vaye Shravanaya Gurvahe Tame Kaman Kamakama Yamahyam Kameshwaro Vaye Shravano Dadatu Kuberaya Vaye Shravanaya Maharajaya Namaha Om Nakarvanana Prajadane Natyage Naike Amrudatmanasho Harenana Kamni Tanguhayam Vibrajate Yadyo Visante Vedanta Vijnana Sunishidata Sannyasa Yoga Yate Shuddha Sattvaha ते ब्रह्मलोकेश्वरान्तकाले परामृतामनुच्यन्ते सर्वे दहरं विभावं परमेश्वर भूतवित्पुण्डरेकमर्वद्यग्रस्तं तत्राभिदहरं गगनं शोकस्तस्मिन् निरन्तरसुभासिनव्यं यो वेदादौ सुरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य परस्य महेश्वरः ॐ न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्तिकुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमर्भाति सर्वं तस्य वासा सर्वमिदं विभाति ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। बोल श्री सांब सदाशिव रुद्र भगवान की जय। हर नमः पार्वतीवते हर हर महादेव हर। ओम समस्त ईश्वर गुरुदेवता गण की जय। समस्त श्रुति पुराण इतिहास शास्त्र की जय। So our Shiva Upasana on Shivaratri day, we have done little bit throughout the day in Shiva Stotras, Shiva Bhakti, Shiva Nama, Shiva Bhajana, Shiva Kirtana, in Shiva Katha, in Shiva Swarupa Dhyana, we have to spend so much that our entire Antakarana becomes Shivamaya, then we experience Shiva Tattva. Thus, from all ignorance, delusion, samsara, bandhana, we should get freed only. Shankara 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 Abhayankara Pahi Mam Krupakara
पाहि मां जगदीश्वरा, पाहि मां परमेश्वरा, पाहि मां सर्वेश्वरा। शङ्कर शङ्कर शङ्करा, शङ्करा अभयङ्करा, शङ्करा अभयङ्करा. Friends, now let us do our Ramayana. ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्. आर्तानाम् आर्तिहन्तारं भीतानां भीतिनाशनं द्विषतां कालदण्डं तं रामचन्द्रं नमाम्यहम्. श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने. ओम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं. वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्. ॐ यद्वाक्यामृतपायिनां प्रतिपदं सत्यं सुधा नीरसा यद्वाक्यार्थविचारणादभिमतः स्वर्गोऽपि कारागृहम्. यद्वाणी विशदात्मपूर्णमनसां तुच्छं जगत्तूलवत् तस्मै श्रीगुरवे वसिष्ठमुनये नित्यं नमस्कुर्महे. यस्यार्षं प्रथिता जगत्त्रयहिता सा वेदमाता परा. यश्चक्रे तपसावशे सुरगणान् अन्यत् सिसृक्षुर्जगत् तं बोधाम्बुनिधिं तपस्य मुकुटालङ्कार चिन्तामणिं विश्वामित्रमुनिं शरण्यमनघं भूयो नमस्याम्यहम्. श्रुत्या ब्रह्मैव रामः प्रकटितमहिमा येन तस्मै वसिष्ठः यः सीतां ब्रह्मविद्यामिव सदसि पुनः सत्यशुद्धां किलादात्. यद्वाणी मोहमूलं शमयति जगत् आनन्दसन्दोहदोग्ध्री तस्मै वाल्मीकये श्रीगुरुतमगुरवे भूरिभावैर्नता पूर्णानंद स्वभावः स्वजनहितकृते माययोपात्तकायः कारुण्यादुद्धिधीर्षुर्जनमनवरतं मोहपङ्के निमग्नम् आविश्यान्तर्वसिष्ठं बहिरपि कलयन् शिष्यभावं वितेने. यः संवादेन शास्त्रामृतजलधिममुं रामचन्द्रं प्रपद्ये ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि. ओम श्री वाल्मीकि महर्षि विरचित श्री योग वासिष्ठ महारामायणम प्रथम प्रकरणं वैराग्य प्रकरणं मंगलाचरण श्लोकाः. ओम यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः. ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यभूः कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञप्त्यात्मने नमः. स्फुरन्ति सीकरा यस्मात् आनन्दस्याम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः. दिवि भूमौ तथाकाशे बहिरन्तश्च मे विभुः यो विभात्यवभासात्मा तस्मै सर्वात्मने नमः. ओम अथ सप्तदशः सर्गः. श्रीराम उवाच. Beautiful topic is under discussion, that is Trishna, Chintha, Asha, Kamana, Vigarhanam, so that the bhanga, the removal of all of them happens, then our mind is freed from all these clutches and contaminations. Thus we can deeply do our Shastra Dhenam and Dhyanam on Paramatma and experience Him. So, as we study in all our other Shastras, that through Viveka, when we develop the Dosha Drushti and Pratipaksha Bhavana for the world, then we have the Vairagya. Then only we can do Shamadama to
control our faculties, then only we can do the Shravana Manana Nididhyasana. Isn't it? Here that Pratipaksha Bhavana, Dosha Drushti is being given to us, and in this there is nothing jhuta, nothing wrong or false. Exactly what it is, that alone is kept in front of us. First, just we have to listen without biased mind and understand it. And this is how I am bound by my own ignorance, delusion, uh, created or related unnecessary emotions or notions. Then slowly we should have the guts to give them up and find that freedom in the heart from every of the entanglements. Then only we can discover the self and be liberated. Now, in this 17th Sarga, Bhagavan Sri Rama's words, we are listening. Remember the whole story. In the Vishwamitra ji asks Sri Ramji, what is the reason for your this way of behavior or being? Sri Rama tells all Viveka and Vairagya he has got for the whole thing. That's why he is not interested in any of the involvements as he was earlier. This was there in Rama because he went to all Tirthayatras, did pranam, namaskar, upasana, puja in every temples. He went to all the ashramas, etc. Might have met all Mahatmas or has seen the satsanga, the chintana that is going on. All of those, how many months he went, we don't know, gave him such a data that he could contemplate. Then Samanya, Vairagya he has got. Thereafter the Jivana Vairagya we have seen. Then the Lakshmi Vigarahanam we have seen. Thereafter we have seen the Ahankara Vigarahanam. Then Chitta in the last 16th chapter. Now here we are seeing Trishna Bhanga Nirupanam. In this way, this whole Vairagya Prakarana, first of the 6 Prakaranas of this Yoga Vaashishtha Maha Ramayanam, we have so many topics like that. Then from this comes the Mumukshu. So Mumukshu Vivahara Prakaranam. See, every day we talk about ourselves as Viragi and Mumukshu. Dekho yahan humko sikha rahe. Then Utpatti Sthiti Upashama Prakaranas are taught. Thereafter the Nirvana Prakarana in this. That will be Rama Vasishtha Samvada Vasishthaji teaching. All this happened to Rama when he was 15-16 years old. That's all. This 32,000 shloka wala Yoga Vaashishtha Maha Ramayanam is one of the great texts to study. To come to this level of studying this text is tell is the evolution of grace and blessings of so many lives of so many gurus and Bhagavan. Punya ka phal hai. Really, I appreciate, congratulate those who are finding in their heart commitment not to miss these classes and study every day. So to our all our everyday 6-7 classes, whether it is 7 o'clock Shvetashvatara Upanishad, 8:15 our Yoga Patanjali Yoga Darshanam, the 10 o'clock Mandukya Upanishad in other language Telugu, then 11:15, 11:30 the class for the youth in Gita, and we have just now we are seeing now this Yoga Vaashishtha Maha Ramayanam. It will be followed by the great Shivananda Lahari Stotram and Sahasranam Parayanam and Roma Gita Parayanam. So many things are there for us to tune. See the people so much when it is lavishly available. At least a few things we should understand, use. But then those who come earlier with respect, they themselves lose that interest and go away and get astray. That's how the ego, the mind, the prarabdha, the outer world takes us away from the spirituality. That is the time where we have to use our Purushartha Shakti. What is the Purushartha? Do the Viveka and understand how useful and important are these discussions, these topics, these classes, these programs. Therefore, anything come what may, let me do these studies and sadhana. That commitment is called Purushartha. Left to ourselves and our antakarna and outer inner pulse, we will always be tossed here and there into the worldliness. That any ordinary man does it. If we are really seeking the truth, and if you think we are the spiritual sadhakas, this special effort we have to put. At this level of the test only, many of us fail. Like that, this Swami has nothing to do, so he does all classes. Chalo, kabhi na kabhi attend karenge, koi jaldi nahi hai. So let us go here and there, let us do this and that. That's how your own ego or heart will tell. Like it tells me also. Please stop these classes and all, no need, do it. But then I have to tell it, no, this is Guru given work. In this only there is redemption. So this life is dedicated for Shastra Adhyana Madhyapanam. That way we convince
and we come. That's a struggle with the mind all the time is there, but we have to use the matured intellect to conquer the mind and stick to this work. That's called Purushartha. So the whole discussion so far said is to say that only the few matured ones, self fortune created ones, self created lucky ones, that they attend to this beautiful study of Yoga Vaashishtha Maha Ramayanam. Now we have seen yesterday up to the shloka Sankhya fourth one in this 17th Vaya Prakaranam. Now we are doing that fourth one only in a minute. Then we go to study at least 5-6 shlokas today. What Bhagavan says, all this is the Trishna or Chintha or Kamana, uh, uh, and how its effect on our life, disturbing us, taking us away from Paramatma. Becoming aware of it slowly from the root, they have to be eliminated also through strict discipline and practice. All these sadhana parts will slowly come whenever Guru Maharaj Vaashishtha ji takes over to give lecture or satsang or guidance. Right now, though, this is a presentation of Rama of his own case after his own inquiry and analysis. Fourth mantra says, Vacho rachita nihara kanchano pavano jvala रूपम विकासमायाति चिंता चणक मंजरी. So वचो रचित निहार, चणक मंजरी इज चने का खेत. द चने का खेत ग्रो करने के लिए द निहार इज रिक्वायर्ड. The very cold weather of Nihara, the fog, etc. So too, it should have an upavana where it is not disturbed by anything. Then only it will grow. So here, the Chintha born out of Trishna, Trishna leading to Chintha, is compared with Chanaka Manjari. And for this Chanaka Manjari of Trishna, okay, to be born, after which we get lost in it. The two main causes are given here. We have contemplated here about this yesterday exhaustively. Just we are reminding ourselves. One is Vacho Rachana Nihara. Is the Vachana Rachana is the Nihara for this Chanaka Manjari, Chinta or Trishna. So Vachana Rachana means it is only the words. It is only the nectarine words. It is only the sweet words. It is only the flowery language. Whether projected by our own mind because of asanas, or the people who are too much indulgent in the world, enjoying their worldliness, they may be bringing those sweet vachanas to us, or we may see the world and its attractions because of all these reasons. It can be an advertisement, it can be a book, it can be a TV scene, it can be a person we talk to. In so many ways, the sweet vachanas are the one which act like Nihara to develop this kheti of Chanaka Manjari of the Kamana, Trishna, Chinta. Therefore, what to do? Sadhana. It's a very deep thought. Every our spiritual thoughts are so deep that we have to have the depth to catch them and have the ruthlessness to accept them and have the commitment to do what is to be done to get rid out of it. Get out of it. So what is the lesson here? Vacho Rachana Nihara means therefore don't expose your ears and mind and heart to those vachanas in which the bhoga trishna are created or strengthened or developed. The moment we see or smell that these words or talks or books or programs or things are the ones which are creating Trishna in me, ruthlessly reject them. Right? And mainly through the eyes and ears, these Kamana Trishna enters. That is why in our pure spiritual Shanti mantras we are told, Bhadram Karnevi Shunayama Devaha, Bhadram Pashyema Akshavi. Let our whole life be put throughout our life, let our ears and eyes be given only to see the Bhadram. This is the way we avoid the Abhadra, Shravana and Darshana, which creates Trishna and destroys our human life, makes it important and ineffective for spiritual sadhana. Not only that, by pushing us to do so much of adharma and papa, we are subjected to Naraka and Nicha Yoni. Understood? Vacho Rachana Nihara.
This is the Maya. The flowery language heard by others creates that Trishna in us, then we get sold out to that. Suno mat usko. Second is Kanchana Upavana Ujjvala. What is the Upavana in which this Chennai ki kheti becomes very Ujjvala? The Chennai ki kheti of our own Chanaka Manjari Chennai ki kheti is our own Chintha and Trishna Kanchana Upavana. The Kanchana Upavana Narayana. The Upavana, the garden of the Kanchana, the gold. Gold here indicates the wealth. They go. Even now throughout the world, each country, how much rich or not, is decided by the amount of the gold that country has. That is why the gold smuggling every day we can see. The two things which are every day we see in our everywhere in the world is the gold and the intoxicant drugs and all these madaka padartha. Both of them are destroying ones. So the Kanchanam is wealth, money. They go together. You know? When there is a Vachorachanihara, because of which lot of Trishna desire created in us, then to fulfill those Trishna, we need the money. Therefore, we either try to earn the money in the honest means, when they are not achievable through honest means, we go for all adharma and papa that destroys us. This is one way. The other way is what? When we have this, what is that? Kanchana Upavana Ujjvala. Ujjvala Upavana of the Kanchana means lots of wealth are there. That wealth prompts us, tempts us for going for this bhoga, for the enjoyments. Therefore, both ways we have to protect ourselves. Basically, we should know that Trishna destroys us. Thereafter, we must decide to come out of Trishna. Third, the two things which create this Trishna Chanaka Manjari are Vacho Rachana Nihara, thereafter this Kanchana Upavana Ujjvala. Therefore, let us keep these two things away. Say no to the money, dravya, artha. Say no to all the words of temptation from any source. Then the chitta is not having the data to create the trishna from within. Chitta remains the same. In that, this Trishna, Kamanadi, Vrittis, they come, they push us to be Bahirmukha, Karmi, and in that Karma, Papa, Dharma, Nashana. Same Chitta, when it is given chance for the positive, noble, divine thoughts of values, etc., that type of Satkarma, Punda Karma happens through us. Same Chitta, when it is exposed to the Tattva Chintana, through the Tattva Chintana and Tattva Jnana, it leads us to the moksha. So connect the Chitta Dauratmya of the earlier Sarga to this Trishna Bhanga Nirupana Ityadi. This is how this shlokas meaning. Now you see how contemplative, how important are these each of the topics and shlokas if we really mean business in our spiritual sadhana. If you're only superficial time pass brand, then for us this heavy text is not required. Go some temple, there wonderful katha will be there, bhajan kirtana will be there. More than that, towards the end they give lots of prasadam. Eat that prasadam for some 10-20 lives. After that, सब अकल अगर आ गया तो let us join for the शास्त्र अध्ययन. It is not everybody's bite, इसलिए सब लोग नहीं बैठते इसके लिए. चलिएगा, we'll see one more shloka. अलमन्तर्भ्रमायैव तृष्णातरलिताशया आयाता विषमोल्लासम् ऊर्मिः अम्बुरिधाविव. Again, अलम् अन्तर्भ्रमायैव तृष्णातरलिताशया आयाता विषमोल्लासम् ऊर्मिः अम्बुनिधाविव. See, alam antarbhrmaya eva trishna taralita ashaya ayata vishama ullasam urmihi ambu nidhav iva. See, like in the ocean called as ambu nidhi, the tarala, the small little waves come. Those waves, when they are left, slowly they become bigger and bigger, and they become either the tufan or they become such a big whirlpool that it drowns anything is there around it. Clear?
this example is understood. The ocean, the small wave slides, picking up the speed for various reasons, then becoming the whirlpool and drowning big things, or itself becoming depression, creating the tufanic effect. And how destructive is that whirlpool as well as the cyclone, you can remember. If the example is understood, now same thing is here. What is it? The slowly sankalpa rupena, it comes in our mind, then it becomes kamana, then it becomes trishna. Once in the heart the trishna comes, no, it like that ocean slowly creates. Be attentive. The whirlpools of the cyclones of various sankalpa plan for how to fulfill the various desires. Now, in that we, the human being, whose main purushartha should be moksha, will be drowned in that, never to come out of it. That is why he says, Alam antar brahmaya eva. Trishna taralita ashaya. So Trishna is the one which taralita ashaya, with the tarangas of so many kamanas, etc. Antar brahmaya, it continuously deludes us inside. Once that power of Trishna comes, we stop thinking in the form of that Pratibhaksha Bhavana or Dosha Drishti. Instead of that, we only think about how to fulfill that desire. That Antar Brahma means inner delusion of only thinking, contemplating as to how to fulfill this desire. That Brahma will be caught up. When the Trishna comes. From where the Trishna starts? Talalita Ashaya. This is what is said in Gita as Dhyayato Vishyan Pumsaha Sangasteshu Pajayate Ityadi. Same thing said in Narada Bhakti Sutra as, what is it? Tarangayita Avime Samudrat Sangat Samudrayanti. Even though this drishti or darsana of the world just starts with a sankalpa only, if we are not careful to nip it at the bud level, slowly, it takes such a huge form that you can't control. That sankalpa becoming kamana and trishna, thereafter we become restless. There are two things. One, trishna for a particular thing. Second is, by nature we becoming trishna wala. That one after other trishna or desire goes on coming, and then we are carried away by that. It is just like every day we go for the same TV, same phone, same tea and coffees, same friends, same bhoga, and tired of all of that, nidra. Who is doing all that? The power of the Trishna, it has become now so big a tide or the whirlpool that it is drowning us in it only, that we are not able to think beyond that. That there is a moksha purushartha, there is a discovery of the self, there is a Lord whom we can worship and blessed by him, we can achieve the ultimate thing. ये सारे विषय हमको सुनने को भी नहीं आते. Like any example, somebody caught up in bhukampa, somebody caught up in floods, somebody caught up in the cyclone, somebody caught up in the tsunami, somebody in that fire accident, or any of that afra tafri. When somebody is, will he ever think about, चलो मैं बैठ के ध्यान करूंगा, परमात्मा का सोचूंगा? As these outer scenes frighten us and never allows even to think little of God, the inside also, same bhukampa, same cyclone, same tsunami, same floods, all the thoughts are created by the Trishna, which starts as slow, small taranga, if not controlled, becomes so powerful that in that we get flooded away, not even pausing for a moment to think that I am human being, I am born in India, I am in Sanatana Dharma, which has such a great Rishi Parampara, Muni Parampara, Shastra Parampara, the Moksha Sadhana, the Adhyatmic Jivana, the Bhakti Yoga, the Karma Yogas, the Ashtanga Yogas, the Dhyana Yoga, the Jnana Yoga, ये सब के द्वारा मुझे परमात्मा को पाना है. None of these thoughts even once also are remembered. That is how the Trishna is sufficient to destroy us. And where from Trishna has come? The above shloka. Vacho Rachana Nihara. Thereafter, Kanchana Upavana Ujjvala. You know, when we were with our own selves as Indians in India, how beautifully we were with minimum things for our bhoga, but maximum we used to do the yoga.
Once we allowed the Westerners, others to come to us, Westerners means all those bhogis, and we ourselves started going there to the bhoga sthana. Are not all our minds got polluted by the sukha bhoga trishna, and the whole lot of us are turning towards it. Thank to the continuous presence of the Rishi Parampara, the Guru Parampara, that they are bent upon, leaving their comfort zone of Guha and Dhyana and coming to teach us that whatever little spirituality that is there in the India or Bharat Mata, it is being sustained by them. Now, if all these Mahatmas, Rishi, Guru who are teaching us, if they get fed up and say these people are not listening, if they go away, how Rakshasic we become because of the Trishna for the Artha Kama. Yaad karo ek baar. They are putting that lagam to our thinking. And those who are coming to these classes, satsangas of any Mahatma, any Shastra, even though they are not fully purified because of the Yuga Dharma and their own vasanas, etc., yet they are not fully flooded away. There are regrets or guilts, therefore, sometimes there are positive thoughts that let me do my sadhana, ityadi. They are protecting him from totally being destructive. Isn't it? So, thank those Mahatmas, take their help, listen to good things, and become spiritual day by day, not exposed to those things by which our chitta is filled with so many trishnas that we are drowned in the floods of it, whirlpools of it, or the cyclones of it. So, alam antarbhramaya eva. Antarbhrama means inside the chitta, we are deluded in the variety of the thoughts of how to fulfill the desires. That big bar of steel, or yavat jivet sukham jivet runam kritva ghratam vivet. This is what we always think. At the child age, his desires are of different type, and how to fulfill them, he goes on planning his own way. At the youth age, the desires are different. All the time is in the antar brahma of how to fulfill that desire. In the middle age वाले उनके अपने तृष्णाएं होते हैं. To fulfill them, he is his own drama inside of thinking. And the oldies, what to tell them? They have all the desires but no ability to enjoy. So therefore, they become more frustrated. Why all this happens? Only lack of nirantara satsanga. Dekho, there is sangha we have to do anyway. Two sanghas only are there. One is satsanga or dussanga. If you don't do the satsanga, by default, we do dussanga and we destroy ourselves. Reversely, when we commit to our satsanga, come what may karke, slowly the dussanga outside and inside goes away. We save ourselves from ourselves. Like this, most beautiful many shlokas are there. We take time to study them tomorrow. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Hari Om Sri Gurubhyo Paramarishibhyo Parabrahmane Shruti Matre Om Tat Sat Brahmarpanamastu. बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय. ओम न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति. ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्न राम प्रचोदयात्. नारायणाय विद्महे वासुदेवाय तन्नो विष्णु प्रचोदयात्. मंगलं गुरुदेवाय मंगलं कौशलेन्द्राय मणिगुणाब्धे चक्रवर्ती. बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय. बोल श्री वशिष्ठ विश्वामित्र वेदव्यास वामदेव भरद्वाजादि समस्त योग वासिष्ठ महारामायण आचार्य की जय. बोलो भाई सब संतन की जय. सद्गुरुनाथ महाराज की जय. आज के आनंद की जय. पार्वती मत हर महादेव हर. सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन गोविंद गोविंद. जानकी जीवन स्मरण जय जय राम राम. अम्बिम्ब्यादिवरा शक्ति माता की जय. समस्त श्रोता भक्त साधक सेवक उपासक जिज्ञास धर्म संस्थापक की जय. भारत माता की जय. सनातन धर्म की जय. वैदिक हिंदू संस्कृति की जय. आध्यात्मिक जीवन विधान की जय. Friends, join in 5 minutes. Today Mahashivaratri. Every day we are doing Shiva Smarana, undoubtedly unbroken.
So let us study Shivananda Lahari in Hindi. Then we will do our Mrutyunjaya Sahasranamavali, 100 names. Then we do our Brahma Gita chanting. Maybe 1 or 2 stotrams on the occasion of Shivaratri we do today. Thank you. Come and join for that. Join in 5 minutes.